আপনাদের সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। হিস্টোরিক্যাল সেক্সুয়াল অ্যাবিউজের উপর আমি আরেকটু বলবো, তারপর আমি আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসির কাছে পাস করব। দর্শক, যে ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি উনি যেখানে আসছেন আজকে, উনি ভেরি এক্সপেরিয়েন্সড ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার কিউসি, দীর্ঘ ৩৫ বছরেরও অধিক আপনি ক্রিমিনাল লয়ের উপরে স্পেশালিস্ট, উনি এক্সপার্ট, আপনার এক্সপেরিয়েন্সড কিউসি। এবং ওনার সবচাইতে এখন যেটা মানে একটা কন্ট্রিবিউশন, এটা হলো সিগনিফিক্যান্ট কন্ট্রিবিউশন আমি যেটা বলবো, উনি যে একটা সাইট ওপেন করেছেন crimecast.ল, এটা উনি এভরি উইক উনি আপডেট দেন, মানে লেটেস্ট কেস লর উপরে এবং লেটেস্ট লেজিসলেশনের উপরে উনি আপডেট দেন। এটা ইজ এ ভেরি ভেরি বিগ কমিটমেন্ট অন হিজ বিহাফ। ওনার এই সাইটের নাম হচ্ছে crimecast.ল। যারা বড় বড় কেসের মধ্যে ফ্রড, মানি লন্ডারিং বা অন্যান্যকে, আপনারা এই সাইটে যেতে পারেন, ভিজিট দ্য কেস লস, আপডেটস, ভিডিওস, ওখানে যেগুলো স্ট্যাটিউট যেগুলো চেঞ্জ হচ্ছে সব লেটেস্ট আপডেট উনি দেন, ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। হিস্টোরিক্যাল সেক্সুয়াল অ্যাবিউজের উপরে আমি আর একটু বলবো, সেটা হচ্ছে once false allegations of historical child abuse made their way in court, the challenge for the accused of the false accusations only increase. যখনই আপনার হিস্টোরিক্যাল সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ, চাইল্ড অ্যাবিউজ, এই অ্যালিগেশনগুলো যখনই makes their way to the court, যখনই এগুলো কোর্টের মধ্যে যায়, the challenges for the accused, যার বিরুদ্ধে আপনার অ্যাকিউজেশনগুলো আসছে, এবং তার এটা চ্যালেঞ্জটা ইনক্রিজ করে একেবারে। The emotional atmosphere that is generated by an allegation that a child has been deliberately harmed creates a hostile climate for defending against the allegation. এটা যখন এই একটা ইমোশনাল অ্যাটমসফিয়ার একটা ক্রিয়েট হয়, যখন এই কোর্টের মধ্যে এভিডেন্স দেয়, যখন এই বলা হয় একটা চাইল্ড, একটা বাচ্চাকে অ্যাবিউজ করা হয়েছে ডেলিবারেটলি, যে ডেলিবারেটলি একটা চাইল্ডকে অ্যাবিউজ করা হয়েছে, জুরি যখন এগুলো শুনে, কোর্ট যখন এগুলো শুনে, তখন একটা স্বাভাবিক একটা হস্টাইল ক্লাইমেট এটা তখন ক্রিয়েট হয় ফর ডিফেন্ডিং এগেনস্ট দ্য এলিগেশন, যে আমাদের জন্য অনেক সময় এগুলো আনফ্রেন্ডলি পরিবেশের সৃষ্টি হতে পারে, যে একটা হস্টাইল ক্লাইমেট। পাবলিক ব্যাকলাশ, যে আপনার ফ্রম হিস্টোরিক্যাল চাইল্ড অ্যাবিউজ কেসেস, পাবলিক ব্যাকলাশ মানে পাবলিকের প্রতিক্রিয়া, পাবলিকের যে প্রতিক্রিয়া এই হিস্টোরিক্যাল চাইল্ড অ্যাবিউজ কেসের উপরে হ্যাজ রেজাল্টেড ইন স্পেশাল laws and rules designed with the intention of giving child witnesses an equal footing in court. Very important matter. The public backlash from historical child abuse cases has resulted in special laws and rules designed with the intention of giving child witnesses an equal footing in court. এই যে পাবলিকের যে প্রতিক্রিয়া, হিস্টোরিক্যাল চাইল্ড অ্যাবিউজ, বাচ্চাকে হার্ম করা হয়েছে, বাচ্চাকে অ্যাবিউজ করা হয়েছে, এগুলোর উপরে গভর্নমেন্ট নজর দিয়ে আপনার অনেক স্পেশাল ল, অনেকগুলো রুল আপনার গভর্নমেন্ট আপনার করেছে, অনেক ল রুল, এবং ওই চাইল্ড উইটনেসদেরকে একইভাবে একটা ইম্পর্টেন্স দেওয়া হচ্ছে কোর্টের মধ্যে। আপনার চাইল্ড উইটনেসরা এখন কাম ফরওয়ার্ড, আপনার তারা তাদের জন্য অনেক স্পেশাল রুল এবং আপনার আইন কানুনগুলো করা হয়েছে। টুয়ার্ড দ্যাট এন্ড, ওই বিষয়ের উপরে দিস লজ allow prosecutors to continue evidence that would not be allowed in other types of cases. The prosecutors to introduce evidence, prosecutorরা মানে যারা প্রসিকিউট করে, যারা পুলিশের পক্ষ থেকে যারা প্রসিকিউশন করে, যারা প্রসিকিউশন ব্যারিস্টার যারা আছে, তারা আপনার অ্যালাউড এখন এগুলো
introduce evidence that would not be allowed in other types of cases. এই নতুন আইনগুলা আসছে, রুলগুলা আসছে, এখন এগুলো চাইল্ডদেরকে এখন ঠিকভাবে অ্যালাউ করা হচ্ছে এভিডেন্সগুলো, এবং এগুলো অন্যান্য কেসের মধ্যে হয়তো অ্যালাউ হয় না, কিন্তু হিস্টোরিক্যাল চাইল্ড অ্যাবিউজ কেসের জন্য এগুলো অ্যালাউ হচ্ছে। Presenting an aggressive defense against false allegations is crucial in determining the truth and ultimately prevailing at trial. এটা হচ্ছে কি, মানে প্রেজেন্টিং দ্য অ্যাগ্রেসিভ ডিফেন্স, যে আপনার এক্সপার্ট ব্যারিস্টার আপনাকে এনগেজ করতে হবে, কিউসি, যা আমাদের কলিগ যে ব্যারিস্টার ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসির মতো যারা এক্সপার্ট আপনার ব্যারিস্টার কিউসি, ওনাদেরকে এনগেজ করতে হবে অ্যাগেনস্ট ফলস এলিগেশনস, যেখানে ফলস এলিগেশনগুলো করা হচ্ছে, ইজ ক্রুশিয়াল ইন ডিটারমিনিং দ্য ট্রুথ। তখন তারা খুব নিপুণভাবে ক্রস এক্সামিন করবে, তারা এক্সামিনেশন ইন চিফ বলে, এবং তাদেরকে ক্রস এক্সামিন করবে, তারা সত্য ঘটনাটা তারা বের করে নিবে। এই জন্য এক্সপার্ট ব্যারিস্টার, স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। আমি যেই একটু আগেও বলছি, আমি যে কেসগুলো করি, আমি কিন্তু আপনার শুধু ব্যারিস্টার চেম্বার যারা শুধু ক্রিমিনাল ল প্র্যাকটিস করে ওই চেম্বারগুলোতে আমি যাই। যারা অন্য কোনো ইমিগ্রেশন বলেন বা ফ্যামিলি ল বলেন, প্রপার্টি ল বলেন, আমি যারা পিওর ক্রিমিনাল লয়ের ব্যারিস্টার, যারা পিওর ক্রিমিনাল লয়ের চেম্বার, ওই চেম্বারগুলোতে আমি যাই এবং ওইখান থেকে আমি চুজ করি রাইট এক্সপার্ট ব্যারিস্টার, যারা এই সমস্ত কেসের জন্য এক্সপার্টিজ আছে, যাদের এক্সপেরিয়েন্স আছে, যাদের কোয়ালিফিকেশন আছে, যাদের প্রপার আপনার ট্রেনিং আছে এই হিস্টোরিক্যাল সেক্স অ্যাবিউজ কেসগুলো মানে ডিফেন্ড করার জন্য। কিন্তু এখন আপনার শুধু ব্যারিস্টারদেরকে ব্যারিস্টার হইলে হবে না, তাদেরকে আপ টু ডেট থাকতে হবে, তাদেরকে কেস ল এবং তাদেরকে যে চেঞ্জেস ইন ল, যেমন ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি উনি একটা সাইট করছেন যেটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। উনি রেগুলারলি যে লেটেস্ট কেস যেগুলো and the latest আমার চেঞ্জেস ইন দ্য ল হি ইজ আপডেটিং ইন অন হিজ সাইট, দ্যাট crimecast.law। তার মানে হি হ্যাজ a vast experience and knowledge in what is happening in the criminal law. Since there are so many issues involved in historical child abuse cases, অনেকগুলো ইস্যু আপনার হিস্টোরিক্যাল চাইল্ড অ্যাবিউজ কেসের জন্য আপনার ইনভলভ হয়, অনেক ইস্যুসগুলো হয়। And since the issues cover such a wide range of professional fields, শুধু ইস্যু না, শুধু লিগ্যাল ইস্যু না, অনেক প্রফেশনাল ইস্যু থাকে, যে কতটুক একজন লয়াররা, একজন ব্যারিস্টার, একজন সলিসিটার কতটুক করবে, প্রফেশনাল বাউন্ডারি কতটুক, এগুলোর উপরে আপনাকে নজর রাখতে হবে। ইস্যুস কাভার সাচ এ ওয়াইড রেঞ্জ অফ প্রফেশনাল ফিল্ড, এখানে আছে অনেক প্রফেশনাল ডিউটিস অব্লিগেশনসগুলো আছে যেগুলো স্ট্রিক্টলি ফলো করতে হবে সলিসিটারকে এবং ব্যারিস্টারকে। It is difficult for any defense team to keep abreast of the current research, data, case law, etc. এটা অনেক সময় ডিফিকাল্ট হয়ে যায় সলিসিটার ব্যারিস্টারদের জন্য, যে রিসেন্ট যে যতগুলো চেঞ্জ হচ্ছে লয়ের মধ্যে, কেসের মধ্যে, এগুলো রিসার্চ করা, আপ টু ডেট থাকা অনেক সময় ডিফিকাল্ট হয়। দ্যাট ইজ ক্রুশিয়াল ইন প্রোভাইডিং দ্যাট অ্যাগ্রেসিভ ডিফেন্স, যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আপনার এই সমস্ত সেক্স এলিগেশনের হিস্টোরিক্যাল সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ কেসগুলোকে ডিফেন্ড করতে হলে, যেটা আপনার ব্যারিস্টার বা সলিসিটরকে রেগুলারলি আপডেট থাকতে হবে, কি চেঞ্জ আসতেছে লয়ের মধ্যে, কি চেঞ্জ আসতেছে, কি কেস লগুলো ডিসাইড হয়েছে। এই জন্য আই বিন টকিং অ্যাবাউট মেনি টাইমস অ্যাবাউট দ্য crimecast.law, what the David Walbank is doing. This is a very big project going through the whole lot of the case laws that been published, and then the changes that has been brought into the legislation. He is giving update on all these things. এই ধরনের experienced barrister, এই ধরনের experienced QC আপনাদেরকে এনগেজ করতে হবে, যারা আপ টু ডেট আছে with all the recent laws
and case laws. এই ডিফেন্ড করতে হলে এই সমস্ত আপনার কেসগুলো এক্সপেরিয়েন্স এবং এক্সপার্টিস থাকতে হবে। The analysis of evidence in cases involving historical allegations of sexual abuse must be a careful and considered one. যে অ্যানালাইজ করা, ডকুমেন্ট অ্যানালাইজ করা, এভিডেন্স অ্যানালাইজ করা, কি পুলিশে দিয়েছে, উইটনেসটা কি বলছে, প্রসিকিউশনের যে সাক্ষীরা আছে, পুলিশের যে সাক্ষীরা কি বলছে, এগুলা ব্যারিস্টার এবং সলিসিটর দুজনকে সবগুলা অ্যানালাইজ করতে হবে, কনসিডার করতে হবে কেয়ারফুলি সব কিছু। Where the reliability of the evidence itself must be the paramount consideration, যেখানে আমাদের যেটা paramount consideration, important consideration যেটা হবে সেটা হচ্ছে কি, এই যে 20 বছর 30 বছরের পুরনো সেক্স এলিগেশনগুলো আসছে, whether this evidence is reliable. ওকে, এখানে শুধু কন্ট্রাডিকশন এবং ইনকনসিস্টেন্সিস এগুলো সব কিছু ফাইন্ড আউট করতে হবে। রিলায়েবল এভিডেন্স কিনা, এত পুরনো এভিডেন্স হচ্ছে, এগুলো হলো সলিসিটর এবং ব্যারিস্টারদের প্যারামাউন্ট কনসিডারেশন। Anybody facing allegations of historical sexual abuse should seek immediate advice from a specialist criminal defense solicitor. কেউ যদি এই হিস্টোরিক্যাল সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ কেস আপনাকে ফেস করতে হচ্ছে, পুলিশ চার্জ করেছে, আপনাকে ট্রায়াল ফেস করতে হবে ক্রাউন কোর্টের মধ্যে, ইউ ডু নিড টু সিক দ্য অ্যাডভাইস ইমিডিয়েটলি ফ্রম এ স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর, এবং ওই সলিসিটর দেন এনগেজ a very expert, experienced barrister QC in this field. QC তো সব সময় তার নেওয়া যায় না, খুব লিমিটেড কেসের জন্য ব্যারিস্টারদেরকে তখন আমরা চুজ করব যে কে এক্সপার্ট, এক্সপেরিয়েন্সড এই ফিল্ডের জন্য। I will go back to my colleague David Walbank QC. David, you've been talking about the fraud by false representation, for fraud by abuse of position. The another thing is a very important, the money laundering is the toughest law in the UK. In the whole world, the law relating to the money laundering is the toughest in the UK. So if you can talk on that one also, please. And also the remaining bit of the fraud. Okay, all right. Well, I'll carry on with the fraud, and then if there's time, I'll come on to money laundering, if that's okay. Yeah, that's fine. I think I was dealing, when we went to the break, with fraud by false representation, and I was making the point that it's what lawyers call a conduct offence rather than a result offence, and that means that the offence is complete as soon as the representation is made, even if it's, for example, rejected out of hand or derided by the person to whom the representation is made. Indeed, it seems that the offence is complete and the representation is treated as having been made literally as soon as that representation has been uttered. There's no need for it even to be communicated to the intended recipient. So it's a variation of the fraud offence which can be completed, can be committed, even if, for example, the letter containing the representation is lost or is intercepted in the post, or if the person who receives the letter and opens it and reads it simply fails to understand what is being said. It doesn't matter. The representation, the false representation, has still been made by the letter being sent. And the relevant section in the 2006 Act actually defines the elements that make up a false representation. So a statement that is literally true may nevertheless be false, treated as false, if it is misleading. I think I've already said that a representation can concern matters of fact or of law, and since a representation may be considered false if it misrepresents the current intentions or the current state of mind of the person making it, even a promise can involve a false representation
if the defendant who made the promise never intended to keep that promise in the first place, or if he said another person was making a promise, but he knew that that other person didn't intend to keep their promise. So those are all important elements that come out from the provisions of the Act itself. And the final important point, I suppose, to make about fraud by false representation is that one really important change made to the law by the 2006 Act was to cater for modern conditions in the modern world and concerned representations made to systems or devices. Before 2006, the old law on deception, before 2006, was generally thought to be inapplicable to situations involving communications with, for example, a computer system or an ATM machine, a hole-in-the-wall machine, a cash machine, or, for example, communications to a chip and pin card reader on the basis that a machine could not be deceived. Well, the Fraud Act has changed that. It doesn't say in terms that a machine can be deceived, but it does say that it may be an offence dishonestly to supply such a system or device with false information. A little more briefly, because I do want to get on to money laundering if I can before we finish. The second main way of committing the fraud offence, fraud by failing to disclose information. It's fine. If we don't have enough time, we can talk the money laundering in the next program. Okay, so I think it's better if you want to, you cover the fraud part of the thing. I'll cover fraud as fully as I think is going to help your viewers. So I'll bash on, if I may. Fraud by failing to disclose information. A person commits an offence if he dishonestly fails to disclose to another person information which he is under a legal duty to disclose, and if he intends by failing to disclose that information to make a gain for himself or another, or to cause loss to another, or to expose another to a risk of loss. And the important point here, I think, Shafi, is what amounts to a legal duty for these purposes. When are you under a legal duty to disclose information? Well, it's not actually defined by the Act, but it's pretty clear that such a legal duty to disclose information may arise in a number of different ways. It may derive from an Act of Parliament. So, for example, the statutory provisions governing company prospectuses, or it may arise from the fact that you're engaged in a transaction which is called a transaction of utmost good faith. So, for example, a contract of insurance, or it may arise from the express or implied terms of the contract that you're entering into, or it may arise from the custom or trade of a particular market, or it may arise from what's called a fiduciary relationship. So, for example, the relationship of agent and principal, or the relationship of trustee and beneficiary. These are all different situations in which the courts have found that an individual is under a legal duty to disclose information to another person, so that if they dishonestly fail to disclose that information, they can be guilty of fraud under the Fraud Act by failing to disclose information which they're under a legal duty to disclose. And then I'll come on again a little more briefly to the third way of committing the fraud offence, which is fraud by abuse of position. Again, not defined by the Act, but equally it's pretty clear from all the authorities, the cases that have been decided under the Act, that a person commits an offence by abuse of position, fraud by abuse of position, if he occupies a position in which he's expected to safeguard, or at least not to act against, the financial interests of another person, but he then dishonestly abuses that position, and he intends thereby, so in other words, by means of abusing his position, to make a gain for himself or cause a loss to another,
or expose another to a risk of loss. Just And give in one example also then, please, yeah, so our viewers can understand. I will do some practical examples Yeah. because I'm trying to deal with things practically, and you're quite right to prompt me. So, for example, if you were in a position of financial trust, if you were a trustee of a trust meant to be acting for the benefit of the beneficiaries of the trust, or if you were a company director, that's another classic fiduciary position where where if you abuse your position, you could be guilty of fraud by abuse of trust. Or if you're the executor of a will, for example, Shafi, that's another classic example of being in a position of trust where if you abuse it dishonestly to make a gain for yourself or to cause loss to another or to expose another to a risk of loss, you could be guilty of this offence of fraud under the Fraud Act. But it's important to stress there's no fixed list. It's not an exhaustive list. The concept is capable of extending to other less formal relationships. Anything that falls within that description, a position in which a person is expected to safeguard or at least not to act against the financial interests of another person, all of those situations are capable of falling within that concept of fraud by abuse of position. If I've got time, Shafi, I'll move on briefly to the subsidiary offences, which I mentioned when I started. In other words, I mean, what I mean by that is that there are a number of miscellaneous offences that are created by the Fraud Act 2006 outside those main fraud offences which I've been focusing on. Probably the most important of these subsidiary offences is possession or control of articles for use of, possession or control of articles for use in fraud or in connection with fraud. A person will be guilty of an offence if he or she has in their possession or under their control an article for use in the course of or in connection with any fraud. So there are two really sort of key concepts there. What is meant by possession or control, and what is meant by an article for use in fraud or in connection with fraud. Again, perhaps surprisingly, the Act doesn't define what is meant by possession or control, but again, it's clear from the cases that have been decided under the Act, from the body of authority that's built up over the years in relation to the use of that phrase, both in relation to the Fraud Act and in relation to other statutes and in other contexts, that it will ordinarily require physical possession or physical control of the article in question. Not always. It's not necessarily so, because even where a defendant lacks physical possession or control, he or she may still be liable where they've engaged in a group activity and another member of the group has physical possession or control of the article in question, and so to speak, the defendant who doesn't have control has connived in and encouraged, if you like, the use of the article held by the other person in fraud or in connection with fraud. But ordinarily, physical possession or control is required. What does an article for use in fraud mean for these purposes? Well, it includes for these purposes any program or any data held in electronic form. And that is plainly meant to address the importance of computer technology. I think in we the are perpetration of fraud in one world. We are running out of time today, so maybe we can talk on this topic again another program. Certainly, I'm sorry I got through the whole thing. That's right, no problem. দর্শক, আজ আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। আমাদের এই প্রোগ্রামটি আবার আপনার আপলোড করা হবে ঠিক এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলে। তাছাড়া আপনারা যদি আমার নামে শাফিউল আজম এবং আজাম এন্ড কো সলিসিটরস নামে সার্চ করেন, তখন আপনারা এই প্রোগ্রামের লিংক পাবেন। আর নেক্সট
টুইসডে দুপুর 12:30 থেকে 2টা এনটিভিতে আবার এই প্রোগ্রামটা রিপিট দেখানো হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো।